Hello and welcome. 5 p.m. A lot of Mohun Bagan fans have WhatsApped and asked, and many people are asking the same question: that what is the issue? What is the issue between FIFA and Mohun Bagan? What is the problem that this whole declaration came, or the thing came that I'll read it out to you? That uh, the Mohun Bagan super giant have been handed a national ban on the registration of new players, as per communication from FIFA's director of FIFA judicial bodies. Club sources say they'll sort out soon. Now, what is exactly the problem? How did this happen? Who does it relate to? What is the issue? All of these things need to be addressed, because I do think that this has become a bit of a problem, and not many people have clarity. All they know, and a lot of people have tweeted about it now. Senior journalist Marcus, for example, has tweeted. Our own Rahul has tweeted. A lot of people have asked me, what is the problem? What is the issue? And people have tweeted based on information that has been provided by Mohun Bagan. The media manager, for example, Ratan Chakraborty, has spoken to a number of people. A lot of people have, close to the developments, have said that this is not a matter of any seriousness. It is a technical issue. It will get resolved in the next few days. That's what the resolution is all about. Okay, so Shomik Chakraborty writes to me. He's apparently got what? Another Shujonda. Okay, interview. Very good. Very good. Excellent. Okay, we'll put that out. We'll put that out. 8 p.m. वो चला It's written. Interview Shomik on that and put it to the story. हाँ Done. Do that. Okay. So coming to the issue, let's be clear. The issue relates to Jason Cummins, number one. The issue relates to the transfer fee that had to be paid on account of Jason Cummins to FIFA Clearinghouse. What is FIFA Clearinghouse? And what is this transfer training fee amount that had to be paid on account of Jason Cummins? FIFA Clearinghouse was set up in 2018. It is a body in very broad terms to ensure financial regularity, transparency in matters of players transfer, payments, and the deserving club receives these payments on time and on time and in due course. Let's put it that way. This was set up in 2018. The FIFA Clearinghouse acts as a central counterparty in the payment of training rewards and will be in charge of performing all required compliance checks on the relevant parties. That is what the statute says on regarding this. In September 20, by the way, it is housed in Paris in France. In September 2022, the FIFA Clearinghouse was granted a payment institution license by the French authorities. So, মোটা মোদ্দা কথাটা কি? জেসন কামিংসের জন্য যে পেমেন্ট ফিটা দেওয়ার কথা, তাতে একটা সিরিজ অফ কমপ্লায়েন্স করার কথা। সেই কমপ্লায়েন্সটা করতে হয় ফিফা ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে। থ্রু ফিফা ক্লিয়ারিং হাউস, দিস সিরিজ অফ কমপ্লায়েন্সেস হ্যাভ টু বি পারফর্মড by Mohun Bagan Club, and it has to be done online. Mohun Bagan today has already written to FIFA. Gaurav Palit, how much will it take the time? Maximum couple of weeks is what my assumption is. Having studied this entire thing, having spoken to people who know at the club level and also people who deal with FIFA matters. Couple of weeks. Okay, for the sake of fans, Mohun Bagan, till 9th of June, they were not signing any player. So in real terms, Mohun Bagan will be least impacted by this whatever has happened. Nothing will happen. Nothing. In real terms, the impact is very minimal. What does Mohun Bagan have to do now? Mohun Bagan has already written to FIFA
Mohun Bagan has already written to FIFA saying that that online form, rather the link, where they have to do all of the compliance checks for FIFA clearinghouse and eventually make a payment as well, that they want to get it done. From what I was told, that over the last 1 week the club tried to do it. Unfortunately, the every time they tried to access it, it did not work. Every time they tried to access it, unfortunately it did not work, and they struggled. Now this whole this FIFA statement has come, based on which the club has already reached out to FIFA today, asking once again for that link to be regenerated, based on which they will perform the compliances. And once the compliances are done, they will make the payment on account of Jason Cummins. Once that payment is done, this matter will get closed. If you go and speak to the Mohun Bagan official, CEO, club management, whatever the ownership, you will be told very categorically that this is where the matter stands at this point. There is absolutely no Shion's question, no chance of the ban getting extended or problem in signing any players. No, no. The moment it is a technicality, the moment the technicality of FIFA clearinghouse based on these series of compliances related to Jason Cummins transfer payment and training payments are made, and this has to be done online, where a detailed declarations have to be filled out, and all of these compliances will have to be performed. The moment that is done, my assumption is this will be lifted and there will be no issues. I have tried to speak to everyone since morning, everyone since the time the story broke, which was around 1 p.m. or so, spoken to multiple people, and this is what everybody is telling me. So if you want to really follow, I would suggest you should go to this website. If you want to know more, you should go to Inside FIFA at FIFA.com and read a little bit more on FIFA Clearinghouse. The headline is, here it is, an intermediary of payments. I've been reading every detail related to the FIFA Clearinghouse for the last 3 hours. Intermediary of payments, I will read 2-3 lines to you. The FIFA, this was set up in 2018. This was set up in 2018 based out of Paris, France. This was meant as a central counterparty in the payment of training rewards, will be in charge of performing all required compliance checks. That is what it is. Now, the establishment is a key element. The establishment of the FIFA clearinghouse is a key element, very critical paragraph this, is a key element of the transfer system reform package adopted by the FIFA Council in 2018 in order to promote and protect the integrity of professional football. FCH is a payment institution established in France that acts as an intermediary in payments related to training rewards, deriving from Articles 2021, and it goes on. It goes on, and there is this form also. See this, FIFA Clearinghouse Club Information Form. See this. This is what it is. Mohun Bagan last week was not able to complete the link, and as a result, the compliances were not done last week or in time, which is why this ban was sent. Mohun Bagan has already gotten in touch with FIFA. Mohun Bagan will do the compliances maximum over the next week or so, make the payment, and the moment it is done, this matter is to get resolved or get sorted, is my assumption. I hope I have been able to answer this Mohun Bagan issue to the satisfaction of everybody. To the satisfaction of everybody. The pen and paperwork will start after 9 June. No. The ট্রান্সফারের যে কাজটা ভাই অনিমেষ, যে জিনিসটা ধরো আজকে যে এই যে তুমি ট্রান্সফার উইন্ডোর কথা বলছো, এই ট্রান্সফার উইন্ডোর যে ব্যাপারটা তুমি বলছো, এইটা শুরু হবে
এই জিনিসটা শুরু হবে 9 জুন পর্যন্ত, এবং এবং বেসিক্যালি ফিফাকে যে টাকাটা দিতে হয় সেইটার জন্য একটা সলিডারিটি ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, সেই ফর্মটা তারা কমপ্লিট করতে পারেনি। সেই ফর্মটা জেসন কামিংস ভারতীয় কমপ্লিট করতে পারেনি, এবং মোহনবাগান হ্যাজ অলরেডি রিটেন টু ফিফা সেইং আমরা এই কমপ্লায়েন্স গুলো কমপ্লিট করে দেবো। 9 জুনের পর্যন্ত কিছুই হতো না, তখন থেকেই ট্রান্সফারের কাজটা রিয়েলি চালু হতো। তাই জন্য মোহনবাগান এটার জন্য যে আলাদা করে কোনোভাবে পিনালাইজড হয়ে যাবেন, আমি বাংলায় কেন বলছি, বিকজ রোহান আমাকে না বলেই এটাকে রেভ স্পোর্টস বাংলা ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছে, সেটা আমাকে বলে, যে কারণে আমি আই এম ড্রিফটিং ইনটু ইংলিশ অ্যান্ড বাংলা, বিকজ আই হ্যাভ জাস্ট বিন নোটিফাইড দ্যাট দিস ইজ গোয়িং ইন ইংলিশ অ্যান্ড ইন বাংলা। অ্যাজ আ রেজাল্ট আই হ্যাড টু গিভ ইউ দ্য ডিটেলস ইন বাংলা অলসো। যে জেসন কামিংসের জন্য যে ফিফা সলিডারিটি, ওই যেটা বারবার বললাম, ফিফা ক্লিয়ারিং হাউসে কমপ্লায়েন্সের বেসিসে যে ট্রান্সফার পয়সাটা দেবার কথা, ট্রেনিং এর জন্য যে পয়সাটা দেবার কথা, যেটা অন্য ক্লাবকে পাবার কথা, 2018 সালে যে বডিটা তৈরি হয়েছিল দ্য ফিফা ক্লিয়ারিং হাউস টু এনশিওর ট্রান্সপারেন্সি ইন অল অফ দিস ম্যাটার্স, সেইটা মোহনবাগান ওয়াজ নট এবল to fulfill, and as a result the compliances were kept undone. And now Mohun Bagan has written to FIFA after getting this that we want to complete this, and within the next 7 days is what the club authorities tell me, that in 7 days maximum 10 days this will get sorted out. By compensation fee নয়, এটা কম্পেনসেশন ফি নয়। একটা প্লেয়ারকে যখন আপনি ট্রান্সফারে নিয়ে আসেন তখন একটা টাকা দিতে হয়, সেই ফিটার কথা বলা হচ্ছে ফিফা ক্লিয়ারিং হাউসকে। সেটা আপনি ট্রান্সফার ফি বলতে পারেন, আপনি মানে এক্সাক্ট টার্মটা দাঁড়ান বলে দিচ্ছি, এক্সাক্ট টার্মটা আপনাকে এক মিনিট দাঁড়ান, আই উইল জাস্ট টেল ইউ এক্সাক্ট টার্মটা, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। ফিফা এই যে আপনি না গৌরব, আপনি একটা কাজ করুন, আপনি এই ফিফা ক্লিয়ারিং হাউসের যে সাইটটা রয়েছে FIFA.com, ওখানে গিয়ে এটা একটু পড়ে নিন। ওটা পড়ে নিলে আপনার কাছে সুবিধা হয়ে যাবে। 1-2 করে দেয়া আছে, প্রসেস ফর পেইং ট্রেনিং রিওয়ার্ডস থ্রু দি FCH এন্টিটি কনসিস্ট অফ 5 স্টেপস। ওটা আপনি ভালো করে একবার পড়ে নিন। এই যে ট্রেনিং রিওয়ার্ডসের যে ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা আপনি যদি একবার পড়ে নেন, ইট উইল বিকাম অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার টু ইউ যে ব্যাপারটা কি। মোটা আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, একটা সিরিজ অফ কমপ্লায়েন্সেস অনলাইন ভর্তি করতে হয় বিফোর ইউ পে দিস মানি। সেই কমপ্লায়েন্সের যে ডিটেলসটা অনলাইনে ভর্তি করতে হয়, মোহনবাগান সেই কমপ্লায়েন্সের ভর্তি করাটা গত সপ্তাহে করতে পারেনি। তারা চেষ্টা করেছিল, তাদের বক্তব্য লিঙ্কগুলো কাজ করেনি। তারা ফিফাকে আজকে অলরেডি লিখে দিয়েছে যে আমরা এই কমপ্লায়েন্সগুলো করতে পারিনি, আমাদেরকে নতুন করে লিঙ্কটা পাঠানো দরকার, এবং আমরা এই কমপ্লায়েন্সগুলো করে পয়সাটা জমা করে দেবো। এই হলো ব্যাপার। এটা কোনোভাবেই লম্বা চলবে এরকম কিচ্ছু ঘটবে না। এটা একটা অ্যাবসলিউট টেকনিক্যালিটি, যেটা ক্লাব অফিসিয়ালরা বারবারই বলছেন, নেক্সট 7 দিন থেকে 10 দিনের মধ্যে ব্যাপারটা মিটে যাবে। আই হোপ আপনাদের কাছে এই জিনিসটা এবার কমপ্লিটলি ক্লিয়ার করে দেওয়া গেছে। সো 9 জুন পর্যন্ত মোহনবাগান কাউকে সই করাচ্ছিল না, ট্রান্সফার উইন্ডোতে কিছু করছিল না। তাই যদি রিয়েল টার্মসে জিজ্ঞেস করেন কি ক্ষতি হবে, আজকে এই যে বলা হচ্ছে আমরা সবাই শুনে আশ্চর্য, আরে কোনো প্লেয়ারকে সাইন করাতে পারবে না, এক্ষুনি কেউ কাউকে সাইন করাচ্ছে না, 9 জুন পর্যন্ত করাচ্ছিল না। এবং সেইখানে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে তাহলে ক্লাবের কি ক্ষতি হবে, কোনো প্লেয়ারের সাথে কথা বলতে পারবে না, কাউকে সাইন করাতে পারবে না, নতুন করে প্লেয়ারকে আনতে পারবে না, ফরেনারকে আনতে পারবে না, এসব কিচ্ছু হবে না, মোহনবাগান 100% ইন দ্য নিউ সিজন ফরেনারকেও আনতে পারবে, ফরেনার আনবে, মাল্টিপল ফরেনার আনবে, মাল্টিপল ভালো প্লেয়ার আনবে, সব কিছু ঘটবে। এই জিনিসটা আগামী 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে সর্টেড হয়ে যাবে। এই কোনো রকম কোনো গল্প থাকবে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। যদি থাকে আমি আরো পড়াশোনা করব অন দিস ফিফা ক্লিয়ারিং হাউস এবং কমিটি, মোহনবাগানের অফিসিয়ালদের সাথেও কথা বলবো, এবং যদি এই ধরনের কিছু থাকে প্রথম আপনাদের কাছে এনে খবরটা দিয়ে দেবো। হলো, এবার লেটস মুভ টু পার্ট বি হলো, আমাকে আজকে বাই দ্য ওয়ে আমি একটা ডিটেইলড ইন্টারভিউ করছিলাম উইথ সন্দেশ ঝিঙ্গান। সন্দেশ ঝিঙ্গান একটা অত্যাশ্চর্য কথা বললেন আমাকে, অত্যাশ্চর্য কথা বললেন। সন্দেশ ঝিঙ্গান আমায় বললেন
যে দেখুন, আমি ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে এফসি গোয়ার সিজন, সুপার কাপ, ওনার নিজের ভবিষ্যৎ, ম্যানোলো মার্কোয়েজের ফাইনাল ম্যাচ, সিজন এন্ডিং ফেয়ারওয়েল গিফট ফর ম্যানোলো মার্কোয়েজ as winning the Super Cup. Sandesh Jhingan made a very interesting point. He said, had it been any other season, FC Goa with 48 points would have won the league shield. He said, if you go and check the ISL history, any team that has scored 48 points deserves to win the league shield. It is only different that Mohun Bagan had a season which is out of this world, extraordinary season. That is why we came second. Otherwise, we, based on the kind of season that we had, we deserved the league shield. We absolutely deserved the league shield. Mohun Bagan had a blowout season. He was all praise. And then he went on to say, he said, I have a lot of friends in the Mohun Bagan management. I have a lot of friends in the club. I know a lot of these players. I have played against them multiple times, etc. But I can tell you, Boryada, when I go and into that Salt Lake Stadium, and I've played them in the League Shield match also for the ISL, the real strength of Mohun Bagan, according to Sandesh Jhingan, and you will hear the interview tomorrow, Rohan will play it at 10 a.m. on the Rev Sports platforms. According to Sandesh Jhingan, the real strength of Mohun Bagan Supergiant are the fans. And he said it very clearly. He said, when the fans, and he said to me, quote, he said, I have played in many great stadiums of the world. Many great stadiums of the world. I have played in serious, atmosphere and crowd and spectators and fans. I can tell you this, that Mohun Bagan is one of those clubs, blessed clubs, which has incredible fandom. And one of the things that explains the success of Mohun Bagan is the fans. This is what Sandesh Jhingan told me. Then I had a lovely chat with him on AFC. And I asked him, how important is this now that Mohun Bagan and Goa are the two teams that will represent India at the AFC level? What is his thought? And he said, look, as a footballer, your ultimate ambition, and he kept telling me that we have played 2 Asian Cups. By the way, a lot of people are asking me about Manolo Marquez. Manolo Marquez will not step down as India coach. Manolo Marquez has stepped down from Goa coach and is now moved to India full time. He's no longer going to be coaching the ISL club team. That is the update. Manolo Marquez will not coach FC Goa anymore. Manolo Marquez will now be full time associated with the Indian team. বাংলায় তর্জমা করে দিই, বাংলায় আপনাদের জন্য ব্যাপারটা তর্জমা করে দিই। ম্যানোলো মার্কোয়েজ এখন আর এফসি গোয়াকে কোচিং করাবেন না। গত সুপার কাপের ফাইনালটা তার শেষ ম্যাচ অ্যাজ এফসি গোয়ার কোচ হিসেবে হয়ে গেল। তাকে তারা একটা ফেয়ারওয়েলও দিয়ে দিয়েছে, জিতে শেষ করেছেন, প্লেয়াররাও অত্যন্ত খুশি। এবার তিনি একেবারের মতন ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নেবেন। আমি সন্দেশকে এইটা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সন্দেশ হবে এইটা বলো, হাউ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বিকজ আমার এটা মনে আছে বাংলাদেশের সাথে ড্রর দিন আই ওয়াজ ভেরি আপসেট। এন্ড আমি সন্দেশকে বলেছিলাম, আরে বাংলাদেশকে হারাতে পারছো না, ওয়ার ইজ আর ফুটবল হেডেড? সো হি দেন সেড টুডে, হি সেড, আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। বাই দ্য ওয়ে, কেউ বলছেন সন্দেশ টু এমবিএসজি, না, সন্দেশ টু এমবিএসজি একবারও বলা হচ্ছে না। যে প্লেয়ারটার কথা আমি বলেছিলাম ন্যাশনাল টিমের সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার, 25-26 বছর বয়স, অনেকে গেস করে নিয়েছেন, সবাই গেস করে নিয়েছেন, এখানেও অনিমেষ দাস লিখে দিয়েছে। সো যে প্লেয়ারটার কথা সেটা আপনারা জানেন। সন্দেশের সাথে আমি ইন্টারভিউ করছিলাম সুপার কাপ জেতার পরিপ্রেক্ষিতে। আগামীকাল, tomorrow the interview will be aired on all Rev Sports platforms. You can actually watch the interview at 10 a.m. in the morning on Rev Sports, the Rev Sports YouTube platform in English. I asked Sandesh, how disappointed were you with that draw against Bangladesh? I was acutely disappointed as an Indian football fan. He made some important points. He said, look, I had put it on my social media platform also, and I'm putting my hand up that I am the one who will take the I'm the one who's taking responsibility for it. Having said that, Dada, I am taking responsibility, but that one match doesn't define us. If you think we've played 2 Asian Cups, there are 5 matches still left, and in the 5 matches, I can promise you,
we will get better results, and we will qualify for our third straight Asian Cup. You can mark my words. This is what Sandesh Jhingan said to me today. You can hear the interview tomorrow. India will qualify for its third straight Asian Cup. Continue to back us. We will get there. That is what Sandesh Jhingan told me. A clear message from one of the better footballers in that Indian change room, Sandesh Jhingan, straight away telling me that still 5 matches left. Have faith in us. We will continue and get the job done. We have to get it back to the top 100. And he also said something interesting. He said when he joined, India was ranked 173. From there on, to make it to the top 100, these were moments like this, like the moment against Bangladesh, that you then question yourself that how can we not win this? You then want to get better. And he said at that point, agar hum draw kar lete Bangladesh ke sath, कोई बात नहीं करता. इंडियन फुटबॉल के लिए तो ये हो ही सकता है. बट अगर आज हम कर लेते हैं, आप जैसे लोग, fans, they are questioning us, they are putting us under pressure. So clearly we are accountable at this point in time, and we will, and we want to deliver quality results. So you can be rest assured as far as quality results are concerned. মুম্বাই সিটির পিভি সিন্ধ বিষ্ণুর সোয়াপ ডিল, ট্রান্সফার ফি এরও গল্প আছে ওখানে. মুম্বাই সিটি এফসি ইন্টারেস্টেড. ব্যাপারটাতে কতটা প্রোগ্রেস হয়েছে? এখনো কিচ্ছু প্রোগ্রেস হয়নি. সো সেখানে কোনো সইসাবুদ হয়ে গেছে কিনা, না এখনো সইসাবুদ হয়নি. সেটাতে কি কত টাকা ট্রান্সফার ফি এটসেট্রা, এই ডিটেলগুলো যেই মুহূর্তে জানতে পারবো আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো. তবে এটা আমি আবার বলে দিই, কালকে লাইভ শোতে, একটা ভিডিওতে বলেছিলাম, কালকে কলকাতা নাইট রাইডারের খেলা ছিল, সেহেতু অনেকে হয়তো মিস করে গিয়ে থাকতে পারেন. আমি এটা কনফার্ম করে দিই, অস্কার ব্রুজো কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের 6 ফরেনার সবাইকে বলেছেন এবার এদের কাউকে চাই না. কয়েকজনের কন্ট্রাক্ট ইস্ট বেঙ্গল আগে তাদের স্যালারিটা দিয়ে দেবে কিনা, যেরকম সল ক্রেসপো, কয়েকজনের স্যালারি আগে দিয়ে দেবে কিনা, তাদেরকে বাই আউট করে নেবে কিনা. These are important questions that the East Bengal club officials will now have to answer, or the company now has to answer. I can also tell you that after the East Bengal celebration, which was attended by Mamata Banerjee, where she said that you have to make a good team, a meeting happened where all the stakeholders were present. Bibhash Agarwal, who is making the team head on, he was present. Aditya Agarwal, Imami boss, was present. Devobroto Sarkar, Nitu Da was present. And in that meeting, it was decided loud and clear that this time they will not, the club officials or the management or the company will not make the team on their own. They will completely go by the decision of the coach. So it will be Oscar Bruzon's team. Please know this, Jara East Bengal fan, it will be Oscar Bruzo's team. And that is when they reached out to Oscar Bruzo, asking Oscar Bruzo for a detailed recommendation. So সেই জিনিসটা গতকাল ঘটেছিল. এবার কাকে নিচ্ছে একটা ডিটেইলড লিস্ট কিন্তু দেয়া হয়েছে. সেই ডিটেইলড লিস্টটার বেসিসে ক্লাব অফিশিয়ালস অলরেডি কাজ করা শুরু করে দিয়েছে. আমরা জানি সৌদি আরবিয়াতে চেষ্টা হচ্ছিল, আমরা জানি মিডল ইস্টের লিগ থেকে আনার চেষ্টা হচ্ছে, আমরা জানি বেশ কয়েকটা আরো লিগ থেকে নাম যেই মুহূর্তে সামনে আরো আসবে. বাট এটুকু আপনাদেরকে বলে দিই, কোচের কমপ্লিট রেকমেন্ডেশনের বেসিসে, যে কারেন্ট ফরেনারদেরকে ছেড়ে দেওয়ার কথাটা বললাম, ইভেন their salaries will have to be paid upfront, because clearly if they have to be bought out, সেই স্যালারিগুলো আপফ্রন্ট দিয়ে হয়তো জিনিসটাকে চুকিয়ে দিতে হবে. সো কি দাঁড়াচ্ছে মোহন বাগান and FIFA? Mohun Bagan and FIFA is a technical matter which, according to the club, will get resolved and sorted in the next 7 to 10 days. It relates to Jason Cummins and the transfer fee and the training fee that one has to pay based on a series of compliances of the FIFA Clearinghouse Committee. The FIFA Clearinghouse Committee was set up in 2018. It is headquartered in Paris in France. It was set up to ensure transparency and financial regularity in dealings related to player transfer, so that the clubs who deserve this money get their money on time, and was a nodal kind of agency
AFC, which was given payment acceptance license by the French authorities in 2022. Mohun Bagan claims that this link, based on which all of these compliances will have to be uploaded, they got the link, but they were not able to do the compliances because the link wasn't working. They have written to FIFA already today saying that they are willing to do the compliances ASAP, provided FIFA gives them the link which is working, and they will upload all of the compliances and make the payment and make sure that this matter is resolved at the earliest. So this is the detail as far as the Mohun Bagan Jason Cummins deal is concerned, as far as the FIFA issue is concerned. Moving on to Mohun Bagan and the transfer window. Look, Mohun Bagan is very, very clear. Mohun Bagan আমরা আপনাদেরকে কালকেই বলেছি ধীরাজকে ছেড়ে দেবে, and আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, and I was told very categorically যে ধীরাজ হয়তো মোহন বাগানের যে স্ট্যান্ডার্ডটা সেই স্ট্যান্ডার্ডে খেলতে পারছেন না, যে কারণে ধীরাজকে কিন্তু রিলিজ করে দেওয়া হবে বা ছেড়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মোহনবাগান ক্লাব কিন্তু একটা সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড সেট করে ফেলেছে এখন তাদের জন্য। আপনি যদি গিয়ে চেক করেন ক্লাব অফিসিয়ালদের সাথে, আপনাকে দেখুন, আমরা সবাই জানি অ্যালবার্টো রড্রিগেজ এবং টম অলড্রেড গত সিজনে মোহনবাগানের স্তম্ভ ছিলেন। আ লার্জ এলিমেন্ট অফ মোহনবাগান সাকসেস ইন দ্য লাস্ট 24-25 season can be attributed to the defensive success of the duo Tom Aldred and Alberto Rodriguez. Had it been any other team, you could have easily said that Tom Aldred has to be retained because Alberto Rodriguez will be and has a longer term contract. Clearly, Tom Aldred also had a very good season, has a breakout season. So, Mohun Bagan has every reason to retain Tom Aldred. So, why are they thinking like this? Like I've told you, they want Indian centre back, and a lot of people have named Mehtab Singh. So, you know the name. So, clearly, Mohun Bagan, but even if they get Mehtab Singh, even if that Mehtab Singh is 25-26, exactly the time when he will peak, an Indian centre-back Mohun Bagan wants, etc., etc. Even if they get Mehtab Singh, I can tell you this, they still want a top-notch foreign centre-back, somebody better than Tom Aldred. Ebong je karone they are waiting to see who they get in the transfer window, how much money they spend, and they will want a foreign centre-back alongside Alberto Rodriguez, and that is a fact and almost a guarantee. The second foreigner, they will probably hire three. They will probably get three, one for Greg Stewart, one for Nuno Reis, one for Tom Aldred if they change. The second foreigner will be an attacking option, much like Robson Robinho. That is why the club decided to enter into dialogue with Robson Robinho, and the conversation had started. Yes, no signing happened, no pre-signing happened, nothing like that has fructified yet. But that is why the club, because so they know their choices very clear. And this is all Coach Jose Molina's imprint. This is all Coach Jose Molina's stamp, that in the 1 year, he has 1 year left, and that's what he wants to do. In the 1 year that he wants to continue with Mohun Bagan Supergiant, he wants to do something effective at the AFC level. This is all Coach Jose Molina's imprint. One centre-back, Indian. Two, and a foreign centre-back of a top-notch quality to partner Alberto Rodriguez. Will it be Tom Aldred? Will it be someone else? We have to wait and see. But they want a better player, an even better player than Tom Aldred. Three, they have increased their striking ability. Jason, from Dimi Petratos to Jason Cummings to Jamie McLaren. Now Jamie McLaren to who? They want an attacking option. They are not going to go for Jackson Irvine. Yesterday also a lot of people told me, na apni arekbar check korun. আরেকবার আপনি চেক করে আমাদেরকে বলুন জ্যাকসন আরভাইনকে মোহনবাগান নিচ্ছে না। জ্যাকসন আরভাইনের জন্য এই মুহূর্তে মোহনবাগান নিচ্ছে না। আমি আপনাদেরকে এটা একদম স্পষ্টভাবে বলে দিতে পারি, জ্যাকসন আরভাইনের জন্য এই মুহূর্তে মোহনবাগান যাবে না। মোহনবাগান মনে করে তাদের কাছে 5টা অপশন আছে, ইন আপুইয়া, ইন সাহাল, ইন টাংরি, ইন অভিষেক, ইন অনিরুদ্ধ থাপা, যে কারণে তারা প্রথমে সেন্টার ব্যাক, তারপরে ভারতীয়, তারপরে বিদেশি সেন্টার ব্যাক, তারপরে অ্যাটাকিং অপশনের দিকে যাবে। কোনোভাবেই তারা জ্যাকসন আরভাইনের জন্য এক্ষুনি ঝাঁপাবে না। সো আশা করি ফরেনার কোনো কি এটা আবার আপনি একই জিনিস জিজ্ঞেস করছেন সাগর, আমি আপনাকে এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই বললাম। Any top-notch player wants to stay as 7 foreigner. Mohun Bagan 7টা foreigner নেবেই।
মোহনবাগান 7টা ফরেনার নেবে, রাহুল দি এক্সপ্লোরার, অ্যাবসলিউটলি ফ্যাক্ট। থাপা টাংরি, অনিমেষ দাস, কারেক্ট কথা। রাহুল, এনি পসিবিলিটি টু ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ ফরেনার রেজিস্ট্রেশন, সেটা আচ্ছা আইএসএল এর ডিটেল আপনাদেরকে বলে দিই। এআইএফএফ এর যে লিগাল মামলাটা চলছে, থাইল্যান্ডের যে 10 তারিখের খেলাটা, সেটার জন্য কিন্তু ক্যাম্প কলকাতায় আগামী এক সপ্তাহ পর থেকে 17 তারিখ থেকে বোধহয় যতদূর আমি জানি শুরু হয়ে যাবে। সো এআইএফএফ এমন নয় যে সুপ্রিম কোর্ট তাদেরকে তাদের ডে টু ডে কাজকর্ম থেকে বিরত করেছে বা মানা করে দিয়েছে। আজকে আমার সাথে এআইএফএফ এর দুজন অফিসিয়ালের সাথে কথা হচ্ছিল এবং তিনিও বারবার বললেন, সো বারবারই আমাদেরকে তারা বলছিলেন যে না, ম্যানোলো নিউজটা আমাকে, সো সুদীপ্ত আমি জানি না আপনি এটা কিনা, আমি 100% আমাকে বলা হলো যে ফেয়ারওয়েল এবং ন্যাশনাল টিম এখন ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং তিনি এখন একটা দারুণ হ্যাপি মুড বিকজ এফসি গোয়া 48 পয়েন্ট লিগ শিল্ডের নাম্বার 2 প্লাস সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন। নতুন কোনো জিনিস যদি এসে গিয়ে থাকে, আপনি যেটা পয়েন্ট আউট করছেন, আমি আবার চেক করব। আমি না চেক করে আপনাকে কখনো কনফার্ম করবো না যে না 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 এটা আমি জানি বলে। আমি যেগুলো 100% জানি আপনাকে সেই জিনিসগুলো বলছি। সন্দেশের ইন্টারভিউতে আমি ম্যানোলো নিয়ে দুটো প্রশ্ন করেছি, আপনি আগামীকাল সকালবেলা শুনবেন। ও উত্তরও দিয়েছে, আপনি ম্যানোলো নিয়ে আমার প্রশ্নগুলো শুনতে পারেন। বাট এফসি গোয়া যেটা আপনি বলছেন রিভাইজ টার্মস, নতুন করে কন্ডিশন ইত্যাদি ইত্যাদি, আমি এটা চেক করে নেব। এটা চেক করে নিয়ে আমি আপনাদেরকে ডেফিনেটলি জানিয়ে দেবো যে এরকম কিছু আছে কিনা, নতুন করে কিছু হয়েছে কিনা। থ্যাঙ্কস ফর টেলিং মি। জ্যাকসন আরভাইন ইজ নট ক্যাপ্টেন অফ ক্যাঙ্গারুজ। কি এটা ভাই? এটা ক্যাঙ্গারুজ নয় গুরু, ওটা সকারুজ। সকারুজকে ক্যাঙ্গারুজ বলে দিও না গুরু, সুমাল্য। টিমটাকে সকারুজ বলা হয়, প্লিজ। ওকে, আমার মনে হয় আপনাদেরকে যথেষ্ট আজকে ফুটবল, ডেসপাইট আইপিএল সিজন, মোহনবাগান ফিফাটা যতটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভাবে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি। আমি লাস্ট 3 ঘন্টা ধরে ফিফা ক্লিয়ারিং হাউস আর কমিটি সম্বন্ধে পড়াশোনা করছিলাম, মোহনবাগান অফিসিয়ালদের সাথে কথাও বললাম। সন্দেশ জিঙ্গানের ইন্টারভিউটা খুব ভালো ইন্টারভিউ, প্রায় 20 মিনিটের ইন্টারভিউ। আগামীকাল শুনবেন তার নিজের ফেরত আসা এফসি গোয়া, কিভাবে মোহনবাগান ফ্যানদেরকে নিয়ে তিনি কি বললেন, কেন মোহনবাগানের দিলেন। এক্সেলেন্ট ইন্টারভিউ, কাল সকালবেলা শুনবেন। এবং আমি ট্রান্সফার নিউজ নিয়ে, আমি এটুকু আপনাদেরকে গ্যারান্টি করতে পারি, ট্রান্সফার নিউজ নিয়ে আবারও আপনাদের কাছে যখনই এবং রেগুলারলি আপনাদের কাছে ট্রান্সফার নিউজ নিয়ে যেই মুহূর্তে আপডেট হবে সেই মুহূর্তে চলে আসবো। চোখ রাখুন রেভ স্পোর্টসে, কারণ ইডেন গার্ডেন্সে আজকে সন্ধ্যেবেলা চেন্নাই সুপার কিং এর মহেন্দ্র সিং ধোনিদের প্র্যাকটিস আছে। শ্রমিক, শুভায়ন এবং গার্গি, এরা তিনজন ইডেন গার্ডেন্স থেকে, they will continuously report. All three of them are there at the Eden Gardens covering the KKR CSK game. The CSK will be practicing between 6 and 9 p.m. Watch out for a special broadcast from Eden Gardens at 8 p.m. between Shomik Chakraborty and Shomik and Gargi Rao. And Shomik Chakraborty has done a blockbuster interview once again with Sujan Mukherjee, which you will get on the Rev Sports platform. So watch out on that. Sujan Mukherjee, absolutely crystal clear on all the stinging criticism that has come his way. So watch out for that. For the moment, I think I've kind of given every possible football news that I have. It's time for me to have another cup of tea. Thank you very much for watching, and thanks for joining me.